Hello guys and how are you? There is this hitting story, but I know today it is Tuesday, but demo wa Facebook walikuwa na birthday party, I think around the weekend there, and there is so many things that have happened. Breakup there. And for me, I have not believed that they have been on a relationship, but I have believed always that they are together working for their brands. But now vitu zingine zimetokelezea, sijui Obina wame break up na demo wa Facebook. But what I know, sijawahi amini kwamba wako on a relationship, but they were working on their brand. Na Obina amekuwa, yani amemuinua demo wa Facebook, yani baka amepata jina kubwa. Cause I remember when I knew demo wa Facebook alikuwa na 30,000k on Facebook, na now anaelekea 1 million followers on Facebook. Na kwa YouTube ako na channel sijui kama ngapi, sijui ni 3 ama ngapi. Kuna ingine iko na 100,000, ingine iko sijui na almost 60, almost wherever. A lot of things have changed on her life, and we celebrate you them wa Facebook. But kama mulikuwa on a relationship, congratulations. Me, I never know about that. I know that Obina is pushing you to be someone in your own way in the future, because you can do your own show and it will bump up very good. Manake, you are a creative woman, and you are beautiful, and you will find always something, and you will make it to sound very sweet. We love that very much. Demo wa Facebook, I personally I celebrate you. But hii mambo ya breakup, sometimes I think, what is it that will make you to trust Obina when already he have left his 2 baby mamas? Are you getting me? It is like a Diamond mwenyewe amekuwa before na 3 baby mamas, but amekuwa sasa na Shuchu hana mtoto, but wamekaa na yeye almost I think over 2 years something. What make Shuchu to trust Diamond ati yeye ndio sasa baka wakuwe na movie kwa kichwa, yani waseeke? Unanielewa? Ni nini inaweza mfanya amwamini Diamond kwamba ni mume wake wa maisha baka wakaseheka wakapata movie kwenye kichwa? Hakuna, kwa sababu already Diamond ashakuwa na 3 baby mamas. Sorry. Yule wetu Madonna, sijui ni Madonna ama ni Donna. Na kuna ule mwingine wako Tanzania na Sari, unanielewa? And then na Rehema pia ni waine. Sasa Diamond wa Tanzania amekuwa tena na tusichana turembo, na ni wasichana wenye majina mengi ya kutajika sana. Now kama demo wa Facebook, you happen like ulikuwa kwa relationship na Obina, it is a very good thing. We love that, we celebrate you, and we celebrate your relationship. You know, relationship ni relationship. Siku hizi relationship sijui iitwe tu yani ship, kwa sababu hakuna mtu ana guarantee ati guarantee tutakaa 10 years ama 15 years alafu tuachane. Siku hizi hakuna guarantee. Na mimi niliwaambia kwa video yangu nyingine, hizi vitu wanawake huwa wamebeba, ama hizi vitu wanaume huwa wamebeba, hasina forum, si vitu ambazo ziko yani zimeundwa zikae tu hapo kwako we mwanamke. Na hizi wanaume wamebeba hazijaundwa tu zikae kwa huyo tu mwanamke. You know, sometimes let us speak the truth, because the truth
will set us free kama sisi wanawake. Demu wa Facebook, kama umewachwa, mimi sitasema uachike. Mimi nasema uendelee kujiforce. Manake tumeona mambo mazuri nyinyi wawili mnafanya. Mmekuwa mkienda many road trip and we love it, and imetengeneza jina yako mpaka watu wamekujua zaidi. Kutoka nje na ndani tumekujua sisi wapesi watazamaji. So Obina anaweza kuwa ni Diamond wetu wa Tanzania. Na Obina saizi ni kama wale sijui wanaitaga waje wale wanafanyaga show kule America. So he's a brand himself. Na wewe demu wa Facebook pia wewe ni brand yourself. Unajua bado wewe ni katoto kadogo, you are so young, 23 years, you are still very young. You can go very far. Usikubali pia kubreak your heart just like that, just because someone can. Because you have a very bright future, my darling. And future. You have a bright future, my darling. And also, you have a talent which is natural and very unique. So usikubali kama hicho ndicho kitu kimetendeka, manake I'm trying to look on my own way. Mimi hakuna mahali nishaona kama mshakuwa on a real relationship. Unajua ile relationship ni ile Obina anakugonga na wewe unamgonga. Unanielewa? Yani mnalala pale, mnakula zile vitu sawa sawa. And that is a kind of a relationship. And for me, naona Obina alikuwa hapo hivyo akutengenezee jina, pia aweze aweze yani kufanya usimame na watu pia wamekujua. So you are somewhere today. You are not the way you used to be some year back, I think, like last year. Because I think ulipump up more last year than this year. And that's how me I got to know you, Manake kwa Churchill show, I think it was very long time and you was not there very much. So for me personally, I didn't know you very much, but now we know you and we celebrate you, demu wa Facebook. So keep on doing what you are doing, because you are doing very great. You are powerful in your own way and you are very young girl and I know you can go very far. So kama zile mabloga, unajua nimejaribu kusikiza mabloga kama leo hivi, like mwingine anasema sijui umemwaccuse Obina kwa kukulipa mshahara kidogo. Mwingine amesema sijui umesema na kupipaga 100k per month, anakulipiaga road show, sijui anakupiaga 5k per weekly. So which and which we don't know, because blogger is blogger. Blogger can make the story to look so good, so beautiful and so true. So we don't know. So kama hiyo haijatoka kwa mdomo yako, then we don't know, si ndio? So demo wa Facebook, congratulations. Na hata kama hiyo weekly show imeisha na hautakuweko pale, I know God will open another door, because always God never shut a door without opening a new one. So me, I believe in you, and I believe if you start something now, you shall go very far. Anyway, Nakulombotov, have a very good night. Hapa kwetu bado ni middle of the night.